হাই বন্ধুরা, এসেছি আজকের ডিনার নিয়ে গো। আজকে ডিনারে খাচ্ছি কি দেখো, ডিনারে বিরিয়ানি। নিয়েছি বিরিয়ানি, নিয়েছি থামস আপ, জল নিয়েছি, নিয়েছি স্যালাড, এই যে শসার পেঁয়াজ। আমার বিরিয়ানিতে গলা আটকায় গো। বিরিয়ানির সঙ্গে স্যালাড দেয়নি জানো তো, আমি কেটে নিয়েছি।
এতটা বেশি আমি খেতে পারবো না।
কত বড় বাটি যে দেখো, এই এক বাটি খাওয়া যায় কখনো? বিরিয়ানি এমনিতে দেখো তো, আমি যদি খাই না, শুধু ভাত খাই, আমার ভাতটাই ভালো লাগে। ভাত মাছ ব্যাস, মাছও বড় মাছ খাই না আমি, ছোট ছোট মাছ খাই সমুদ্রে, তাও বড় মাছ খাই না। চিকেন টিকেন রান্না করি, খাই না। বিরিয়ানির চিকেনটা একটু খেতে পারি, কিন্তু ওই যে আমি রান্না টান্না করি ওইসব চিকেন তো খাই না, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। যাই হোক, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো।